equations in math. You start little by little. So Judaism is basically the basic foundation. In Judaism, the most important part for them to retain was the 10 Commandments. If you study the Torah, the Old Testament, the essential part of it is the 10 Commandments. So just focus on that, something very elementary. But when you graduate from elementary school to middle school, which is now Christianity, now they have more commandments to learn. So from there, you have to graduate to go to the higher education, and that is Islam. Okay? That is why when Allah says, Inna Deena Inda Allahil Islam, the only religion accepted by Allah or from Allah is Islam. That means all the prophets, from Adam to Nuh, to Ibrahim alayhi salam, to Musa, to Isa, to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the only religion they brought is Islam. They did not bring a different religion. It is only a process. It is a continuation. That is why مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. I have come, as the Prophet he said, I have come, Isa, Jesus, he said, that I have come to confirm that which came before me in the Torah. So I'm confirming the prophet before, and I'm giving you the good news of another prophet that will come after, and his name will be Ahmad. So you see the continuation. So same religion. Can I add something? Can I add something, please? Yes. One second. Yes. Is that clear? Is that clear? That's like a baby. Humanity, when God created humanity, that was when humanity was a baby, He sent Judaism. That's the primary level. Yes. That's where humanity, what humanity could learn, where humanity could learn from, Judaism. And then later, humanity grew to be an adolescent and stuff. So God sent Christianity. That's where they could learn from. You're ready for that. So humanity grew up to be adults, a man or woman grown up. God sent Islam, which is like the synthesis of final the religion. two, the final of the two religions. Yes. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Before you answer this question, you had talked about أقوى. So is there such thing as, like, let's say your parents have Ak towards you? no. Yow nga am. Amel len ak. Yeah. Nga tooñ la. laajal na ma question maanaam li mu bëgg a wax leeralal ko. waaw ana yan àq la waajur di ameel doomam. àq yi waajur ameel doomam, that means the rights that you have over your parents. Number one, they must take care of you, feeding you, clothing you, all of that. You have those rights over them. You also have the most important right you have over them, that they should educate you about Islam, teach you about your deen, show you the right path. That's the major and most important right that you have over them. The right of deen and the right of taking care of you. That's it. If they do that, you have to obey them and respect them 100%, except if they recommend you to do something haram. Yes. When the father chooses for the child a perfect mother and giving you a right name, a good name, and choose you the best education of Islam, that's the... Yeah, I'm saying that because let's just say some fathers, they feel that they deserve all the respect, but they can't really, Respect you. do the same thing like for their daughters or for their sons. What do you mean? They don't respect you? No, it's just like this. I'm just saying like this. Like let's say like just the small things. Let's say like I don't know. Just give an example. Like let's say I'm sleeping and I'm sleeping. Other than just being quiet so that you won't distract me. No, don't laugh. You know what they do? They go grun 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 grun. And then like you wake up like all mad and stuff. And I feel like that shouldn't be happening, especially if it happens very very often. No, Lolo, I got it, man. Lolo, it's not going to be haqq between father and daughter, father and son. It is haqq between human being and human being. Haqq la boo xam ne yàlla daf la koy laaj yawmal xiyaam. Parce que nit ki, you have to, this is your neighbor, this is your jari. You have to honor and respect your neighbor to a point where even if you were reciting Quran, even if you were in salat and it's loud disturbing your neighbor,
your son, your daughter in the next room, if you are disturbing them, even the Quran, you have to lower your voice. So if you don't respect that, forget father, forget mother, forget son, daughter. This is now a haqq between a human and human, and Allah will ask them about it. Have to respect you. Yes, Babacar. dama gis benn téere comme kii muy wax mu def mu ne sa waaj yor na la ñaar fukki ak benn 21 mu boole sa mu ne sa laay ma demaat si beneen téere gis mu ne sa papa ak sa yaay bu ñu la yaree ba jël la ba takkal la jabar ak yi foofu la yam beneen téere bi continuer mu ne bu la xasee ba takkal jabar sax jabar bi mu lay takkal même su fekkee yaa choisi moom dafa war a bokk si ak yi mu lay boole c'est-à-dire ma bëgg laajte fekkee yow yaa choisi sa bopp comme par exemple sa papa ne la téere yi nga bind téere yooyu maanaam ay ñan ñoo ko bind ay naar wala ay seen waaw benn bi Mouhamed Bachir moo may ko bind mu tudd Busari Bouchari burdu bi waaw maanaam du ma lire naa ko mais dama ko dese comprendre dama bëgg laajte ba xam par exemple bu la sa papa choisir soxna ne la kii dañ bëgg nga may yow nga choisir keneen nga ne ko kii laa bëgg arrangé léegi foofu say téere yi foofu la xawal bañ a leer si man léegi may laajte bu fekkee yaa choisir boobu nga wax sa papa kii sa papa d'accord si loolu léegi si yow ki nga choisir nga dem teg ko jabar ak bi day continuer wala sa choix bopp rek lañuy kii bañ lay topp ok d'abord ci leeral da nga tudd téere ay borom xam-xam borom xam-xam bu ne am na droit xalaat nu mu ko neexee waaw ñun li ñu topp mooy ida qaala allahu fa bil ayni wa ras wa ida qaala rasul mistake they are not perfect so it doesn't mean somebody is saying 21 right somebody can say 25 I could write a book and say 30 okay what does it like this is not from what Allah said this is not from what the Prophet said they use their own intelligence of course we respect the ulama and that but your rights that you have towards your parents is that number one to give you I'm sorry ak yi nga xam ne am nga ko ci ñoom boo juddoo mooy jox la tur bu rafet loolu ci jiitu dañ lay tànnal wajur bu baax jox la tur bu rafet ba pare yar la ci diine ba pare buñ la joxee loolu sa ñoom ba pare di la toppatoo di la jox nga lekk di la jox nga naan yow ak yi nga xam ne am nga ñoom yëpp matal nañ ko jeex na tàkk aku doom ci wajuram waaw aku waajur ci doomam ma ngoog dama dégg ni ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du tëdd ci bàmmeelam paas ñaari junni at loolu ñoo mën xiyam taxaw ne ba xam ne wér na xadis boobu wérul it's a very weak xadis daif laaj leen te mu gaaw si mbir boobu dama bañ mu sonn I have a question Wow. about bid'ah. uh-huh. Is when people talk about innovation, are they talking about towards like Muslims can do things that are innovative, or are they talking about non-Muslims? They talk about Muslims. Yeah, bidaa ku dul jullit kay yoonam newul ci bidaa mais en tant que jullit as a Muslim if you add anything that was not part of the religion during the time of the Prophet ﷺ, then you are doing a bidah. You know. There's so many examples. Like for example, the Prophet Muhammad ﷺ didn't have an iPhone. Okay. So us using. Let me stop there. Bid'ah, the word addition here, it only applies to ibadah, act of worship. Bid'ah is only in act of worship. For example, I give an example. Bu fekkoon dañ ne ci jàkka ji nii gee jot nu ñu xamee julli ci julli ci l'islam mooy bu ote jotee ki day am ku nodd bu nit ki noddee ba pare lu ñuy def imam bi day ñëw taxaw après mu liqaam you know step 1 2 and 3 bu liqaam ba pare après ñu julli bu ñu paree seulement def li ñuy def léegi bu fekkoonte ni just exemple laa la jox bu kii noddee ba pare ñëw taxaw imam bi war a ñëw di xaar liqaam ñu li ñi fi nekk ñëpp nañ jàppante ay loxo ku nekk naan allah 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 ñu def ko foofu 15 minutes balaa ñuy liqaam loolu yaa ngi tudd yàlla right yaa ngi def zikr mais loolu est-ce que dafa bokkoon ci li yonent bi doon def est-ce que daf koo digle woon est-ce que saxaaba yi def nañ ko kon loolu mooy bidaa donte li ngay def dafa niru an act of worship donte dafa niru ibada donte dafa niru lu baax bidaa bu ñu koy wax mooy luy niru lu baax leneen parce que nit du jël lu bon naan dama koy doole ci l'islam kenn doo mës a gis fenn ñu ni li xaam nañ ba pare acca nañ fecc door a julli loolu amul li xaam nañ ba pare nañu naan sàngara dul ji loolu amul mais li xaam nañ ba pare nañ ci dolli leneen lu ci bokkul woon lu niru jaamu yàlla bu niroo jaamu yàlla te bokk ci woon rek bidaa la mais iPhone beeg microphone beeg oto bi ngay dawal yooyu yëpp it is not bidaa because it's not ibada you understand yes
sallallahu alayhi wa sallam. Say about an evil mind. What is evil mind? avoid it. Evil mind. def ko lu bon. xalaat ko al afkaar al xaatira. Ah, okay. maanaam nit ki di xalaat lu def lu bon def na ko wala Okay. def ko yu mel noonu. evil Okay. mind or thought. Evil Thought mind. minds. Evil Thought mind. minds. It's the same. It's the same thing. Okay. Evil mind. No, it's the same thing. lu bon rek lay xalaat lay def. xalaat non jëmmi xalaat ci la yem de waxul jëf. non moom laa koy laaj nii parce que mën na mind evil mind mën nekk jëmm nit ku bon. nit xalaat lim jublu xool de xam naa ko xam naa lim bëgg xoolal mooy koo xam ne xelam toujours day xalaat def lu bon. moo xam That's def na what you ko wala mean? def Koo xam ne bu meree rek bëgg a def da kenn lu bon like boo ko xoolee nag ko te xoolee sax yow like she wanna stop or he wanna stop like Okay. evil mind. Very good. Loolu dañuy dellu ci hadis bi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wone yërmande yàlla rahma bi yàlla am ci jaamam yi. dafay wax ni yàlla ba mu bindee jaam bi bind malaayika yi daf leen a wax na ngeen bind lépp loo xam ni def nañ ko na ngeen ko bind. ok loolu moo indi kiraman katibin yaalamuuna ma tafaaluun bind leen lépp lu jaam bi def ba mu leen waxee loolu malaaka yi dañu laaj yàlla nan la ñuy binde ñun xam ñu ni ñuy binde yàlla moo leen jàngal it is Allah who taught them how to write our deeds te ba mu leen koy jàngal what did he tell them? He told them, if my servant has a good thought, a good intention of doing something good, even if they just think about it, write it down for them as if they did it. إنما الأعمال بالنيات. And if they go ahead and do the good action, then you write it 10 times or even more continuously. Now, that is the angel writing on your right side. loolu moo indi ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. lépp loo xam ni yaa ngi koy def ñu ngi koy bind ci téere yooyu. yaa ngi dégg donc when he writes all the good deeds, whether you thought about it or you actually did it, if you just think about it, like you're at home watching TV and then you think about, I should get up and take my Quran, read one page, but you're sitting there, you haven't done it yet, the angel already wrote it as if you did it. bindal na la tuyaab bi ba noppi. mais if you actually get up and do it, it will be written 10 times for you. Now on the other hand, the one with the evil thought, when you have an evil thought, the angel that is writing on the left side is holding his pencil or pen, whatever. He's holding it. He's not writing it yet. You thought about it. He's waiting. Now, if you refrain from doing it, he will tell the other angel to write you a good deed. Like you sitting at home and you say, it's Saturday night, let me drive around, might catch someone tonight, something like that. You said, instead of doing that, I should go to the masjid. Okay? Then the angel will write for you a good deed. But with that evil mind, if you just think about it, no bad deed will be written for you. But if you actually do it, the bad deed will be written for you one time. Compare it to the good deed. The good deed, you think about it, it's written one time. You do it 10 times. The bad deed, if you think about it, nothing is written for you. If you refrain from doing it, a good deed is written for you. But what happens if you do the bad deed? It will be written for you one time. And even after it's written one time, whenever you ask for forgiveness, it will be erased. Subhanallah. Anytime you say astaghfirullah, it will be erased. Sama yaay kay lu mu bëgg laaj da ko laaj. Masha Allah. Maymuna. Maymuna laaj. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ya ummi. Masha Allah. So it's just a combination of the two questions Yasin and Ndiaye asked. Okay. So just like in your 15 years as a Quran teacher in Ghana College, do you have any adult who decided that he or she wanted to memorize the Quran, what the process was, and also what your advice is for someone who has a family, a career? Because I just talked to my husband recently and I decided that I wanted to memorize the Quran. MashaAllah. And I've done it before going to college, and then when I was in college it was busy,
and I didn't have the time, and right after college I got married, and just a career, and more responsibilities keep on adding up. اغتنم خمسا قبل خمس. Keep on adding up, and then like when I decided that this is something that I want to do now, it's just becoming a difficult task. Very challenging. It's very challenging. Most of the time I open the book, I read and think that I got this straight, I memorize it, and I come to a side and recite, and I have some potholes here and there that I didn't like grasp. Yeah. So I'm just asking, like, if you had any adults who tried to memorize the Quran, what was the process like? Okay. And what advice can you give? The answer is no. I only have kids. I have adults that come for adult classes, but not to memorize the whole Quran. Some of them, they come and start reading Alif Ba Ta Tha, how to read, just the basics, and learn some short surahs. And oh my God, it takes me months and months to try to teach them even the alphabet. And that reminded me when you said, I just told the Sheikh, اغتنم خمسا قبل خمس. The Prophet ﷺ, he said, take advantage of 5 things before 5 comes. And one of them, he said, take advantage of your youth, your young age, before old age comes. I'm not calling you old or nothing like that. But take advantage of your young age before old age comes. Why? Because when you are young, the energy that you have, the fresh mind that you have, you can memorize quick, you can memorize fast. All of that is only at a young age. Once you get older, you worry about the bills, you worry about this and the other. It's very hard for you to memorize. But it's never too late. It's never too late. The process might take much longer, but with dedication, with perseverance and love of what you're doing, knowing you're doing it for the sake of Allah, and dua. Never forget dua. If you want to achieve a goal, ask Allah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. When you want anything, just ask Allah. Allah say, if you ask me, I will give it to you. So you want something, keep making dua, have determination, have perseverance, have sabr, have patience. Allah will make it easy for you and will make dua for you, inshallah. It's 2 different questions. What does Allah or the Prophet Muhammad say about like legs and your hands? Like, what are the things that you can do to get into Ajna, or what are the things that you can do with those body parts to get into hellfire? How to protect your body parts. Okay. He said that there are 2 things. Whoever safeguards them for me, I will guarantee Jannah. That is the tongue and the private part. Meaning, avoiding those things, whatever it can lead you. If you avoid that and you stop it, Jannah will be easy for you. So the tongue, it's number 1. The tongue, the backbiting, the slandering, the this and that. Yarhamukallah. People don't realize, and the Prophet ﷺ said it, the thing that will take people to the hellfire the most is the tongue. Okay? Because of when you are backbiting your brother, your sister, you are eating their flesh. And not only that, every time you are talking about them, your good deeds are being given to them. Your good deeds. And once you run out of the good deeds, their bad deeds will be given to you. That's what happens when you're talking about somebody. Okay, it is said that the Imam Hassan al-Basri, one time in the city, he heard about another scholar who was talking about him, backbiting. What did he do? He prepared a nice plate, a nice gift with a letter, and sent it to him, and told him that this is a token of appreciation for your good deeds that you are giving to me. You see, subhanallah. That was cold, right? Like, oh, this is a token of appreciation of the your good deeds that you are giving to me. And then he later said, if I were to backbite anyone, nobody deserves it more than my mother. Because if I were to backbite my mother, she will get all my good deeds. So nobody deserves backbiting more than your mother, if you want them to get your good deeds. Yes, sister. I was gonna ask that question. Can like, let's say danga am dom, like, but sa dom xam nga ni like comme ñu baax ñu dem du ko def. Waaw. Waaye yeneen nga ko li jam, yeneen ko jam te mu bëgg àjjana. Waaw. Su fekkee danga koo jëw pour bëgg mu am ci Wono nax yàlla nag yow. comme nga wax si moom dara bu ko ñu wax noonu.
It doesn't apply that way. Yeah, you love your mom so much. Your second question? Can you tell me about like ñeño? Like No. No, we can. No, that's Islamic question. Yeah, that's it. That's a very Islamic question. Ya ayuha nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. yaa ngi dégg de yàlla moo wax ci alquran mu ni man yàlla maa leen bind. I'm the one who created you min dhakarin wa untha. So all humankind were created from Adam and Eve, whether you're white or black, Asian or African. We all come from the same father, the same mother. So there is no difference between us. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. And I made you in many tribes, many groups, many sects, many nations, so that you may recognize one another. The most honorable amongst you is the one who fears Allah the most. So nobody is better than the other. This group is not better than this group. That group, those are just names that in Senegal we came up with. The society made up those names. We are from the same father, we are from the same mother. There is no difference between the Gewel, the Ger, the Tagg, the Ñeño, the this. Amul difference. Then why do they say, oh, you can't marry, for example, if I was a Ger, you can't marry a Cultural. It's the culture. It's the evil part of our culture. That is the evil part of our culture. Kenn gënul kenn ci àdduna. Fi ñuy gënantee mooy ci jikko bu rafet ci xol bi. Ki gën a ragal yàlla, ki gën a jaamu yàlla mooy ki gën. Ma ngoog. Maguette. Hold on. So what he was just saying, you know, Senegal. Maguette, Kuy Maguette? System of class in the society. Dañuy classifier. Wow, like you have the bourgeoisie. Ma ngoog. Nañu bàyyi soxna Maguette mu laajte. Mi ngi yëkkati loxoom sànq ba tey après ñu ñëw ci ya Hafiz. Maguette, bismillah. Okay, no problem. But like, Take your time. Say it in Wolof. She's trying to read it on the phone. It's what is it? Oh, It's so emotional. Anybody knows? no, she's a little. Emotional, but Not emotional, but she can express what she's trying to say. okay, yes. Waaw. Jëm loolu déedéet bokkul ci biir culture yeah waaw ñuy wax lan waaw maanaam firi boobu ay boobu muy teg sax waxat daara bugaan na tax bu illa Allahu akbar ak beneen bi sallallahu alayhi wa sallam al jannata taxta aqdamil ummahat parce que dama gis ñu laajte fii quoi wax naa pourquoi sa yaay lii waaw sa yaay laa yooyu daal waaw mën na xëy na boo ko tegee xëy na dëgg la Imam dëgguma la. waaw dafa mel na léeg-léeg sometimes. waaw dëkk bi ngeen nekk daf leen di xaw a jaxase tuuti ba àqi waajur bi da ngeen koy xeeb torop te lu rëy la. gis nga comme soxna si yi mu doon laaj yooyu ay détails la du yu bari du dara du dara maanaam dañ ne sa waajur. loo fekk ci moom rek mooy sa chance. boo fekkee mu mat sante ko yàlla. boo fekkee mu doyee di suturaal ko te bu ko siiwal. làq ko bu ko kenn xam mooy sa chance. parce que góor gi ak nu man di mel rek ëllëg dana nekk parent. jigéen ji ak nu man di mel ëllëg dana nekk parent. kam nekk waajuram nag loolu mooy chance am. na ko nëbbal ay ayibam. gis ngeen maanaam comme xale yi yéen. gis ngeen jafe li ngeen di wax nii di jàpp ne problème la du problème sax. dara du problème maanaam dëkkandoo ci boppam moo mel noonu. comme sëñ bi lim leen waxit lu am solo la maanaam gis nga àq dëkkandoo. loolu beneen dimension la. waaye waajur day si dëkkandoo ngay ab dëkkandoo ba noppi muy wëlbati ko ci sa waajur ngay doomam. te dëkkandoo même bu fekkoon ne da ngaa nekk koo xam ne da ngay faral di naafile guddi sax. ginnaaw bi ngeen nekkee dëkkandoo bu fekkee ne soo naafilee guddi mu yeewu sax yow daanaka dañ la koy tere. day araam ci yow nga naafile di yëkkati sa kàddu. ngir bañ koo déranger. waaye waajur ci boppam daanaka bu fekkee ne am na buur koo xam ne da nga koy jàppee ab buur ci kaw suuf jàppee ko sa waajur. muy sa papa muy sa yaay te yaay moo ci gën a war. bu leen wàññi
bu leen wàññi solo si ba jël ko ba def ko moroom wala dem di ko waxtaane di ko mettilu ci koo xam ne ba nga juddoo ba ni nga xàmmee ba am 17 wala 18 lépp moo la koy defal waaw ba nga màgg macha allah maanaam connexion bi mu lay jox ci daara ji rek nga xam ne loolu effort am moo la ko def loolu rek mënoo ko koo fay dëgg la ndax am na ñeneen ñoo juddoondool ñu baree bari ñoo xam ne tey daara ji sax duñ fi teg tànk yàqu nañ am na seeni morom yoo xam ne ci dëkk bi lañ nekk sëy na ñoo koy tubaab ñii sëy na ñoo koy góor jigéen léegi ki la tàqaleeg loolu kan moo am fayam allahu akbar yàlla rek am fayam da dëgg ngay la bàyyi xel loolu dëgg la lépp loo xam ne neexu la yow jéema la yow yaa jéem a soppi ko xool noo jubóog sa wayjur waaye bul sàkku ne mukk sa wayjur mooy topp sa ginnaaw xool noo jubóog yow ndax amuloo ko benn njariñ te moom moo la amal njariñ pour continuer ci li sëñ bi doon wax wa qadaa rabbukum alla taabudu illa iya wa bilwalidayni ihsana imma yablagunna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman aaya boobu Abu Saïd al-Khudri dafay nettali ni dafa am ku ñëw laaj ko ni ko I understand the whole verse I understand it but the only part I don't understand in it is ولا تقل لهما uffin don't say uff to your parents وقل لهما قولا كريما talk to them in honorable terms so he said how do I talk to them in honorable terms Abu Sa'id al-Khudri he replied he said you talk to them as a slave talks to his master loolu mooy aaya bi meaning a child whether boy or girl when you talking to your mother or talking to your father lépp lu mu la wax you say yes ma'am yes dad yes ma'am you don't argue with them you don't debate with them you don't jaay dang lam with them that's what we see today you know whatever you say especially the girls man tamit de nii la bu ma la pese no you don't talk back you know how to talk back you don't talk back to your parents but now Ustaz these kids here me I was like if I ever talk back to my mom when I was a kid I would just run away I have to run away because she would grab anything behind her and just throw it at me now if I had to like spend 7 days at the hospital she doesn't care because I talk back to her so I would always yes ma'am even if I don't like what she's saying I know I don't like it I would say yes and if she's like okay I will turn around and just know that this is not right and I wouldn't do it but like face to face arguing with her no but nowadays like you said they like to argue to talk back talking back and all that I think is creating a lot of problem between parents and children here here last question and I have to go you wanna I just wanted to add on so you say no buts, no ifs and stuff like that I get it but a lot of times when my parents are screaming at me I try to just just sit there and like but sometimes like let's say like they're so mad they're like and then they ask you a question and you're just sitting there just like this just confused they're like, no you're not confused they ask you a question but you're like okay let me just sit down and maybe they're just just trying to talk but then they want you to answer the question and then you answer the question they're like sax bi ku sopp la yes waaw nañu def ñaan boog ndax fi ma war a dem dafa